Ja, Menschenskinder, hallihallo, hallöchen, meine Lieben. Na, wie geht's, wie steht's, wie sitzt es, wie liegt es heute an diesem wunderschönen Donnerstagabend auf dem Kanal Bake MangoCake mit mir, MangoCake. Ich bin es, ich bin hier, so wie ihr. Da freue ich mir. Und Olivia und Finn sind auch da. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Ja, Ah, wir. hm. Wir sind hier mit dir. Das Wunderschön. ja. Wir haben uns Wollen wir mal heute, den ganzen okay. Abend nur mit ihr enden? Also jeder Satz muss mit ihr Reim Mhm. enden. Sollen wir Ja, das mal machen? das Sollen wir das mal ja, machen? das Ihr klingt fangt nach an. 'ner Ich bin richtig mal ruhig die erste Stunde. Wie wär's mit nicht das? du kleines Nagetier. Alright, wir spielen heute wieder Hundred Line ein bisschen. Ein Du kleines bisschen Nagetier. ein ein bisschen wenig, weil Finn heute früh ins Higher-Bett muss. Ja, ich bin Hier. sehr müde. Ich muss schlafen. Exakt. Uh, uh, Deswegen wird das uh. ein etwas kürzeres Defense Date. Nichtsdestotrotz, heute ist Stream und ich begrüße alle, die schon im Chat fleißig geschrieben haben. Zum Beispiel King Costa um 19:13 Uhr. Es ist Donnerstag, meine Freunde, und das hat gleich mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist oh, jetzt geht der Chat wieder runter, saftiger Bake Mango Cake Stream. Der andere Vorteil ist, dass es bald Wochenende heißt. Also genießt diesen chilligen Stream mit Mango, Blini und Firn. Fehlen nur noch eins, und zwar ein cooler Snack oder ein kühles Getränk. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Beri habe ich auch schon gesehen, die ist da. Ronny ist da. Der will, dass wir Mangos verteidigen. Ja, vielleicht sehen wir auch ein, zwei Enten. Na, weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, bei der kurzen Streamzeit, die wir heute haben, werden wir nicht viel sehen. Kraios ist da, das freut mich. Blini ist da. Ronny hat eine Zuschauerserie von 60 Streams. Ob Blinis Streak auch schon bei 60 ist? Crazy. Könnte knapp werden. King Costa hat eine Streak auch von 60. Und Die hatte ja einen kleinen Streak, ne? Ich zeig dir mal 'ne kleine Streak. hast du was zu zeigen, Olivia, oder? Ne, der braucht noch 'n Moment, Sag meine mal. Güte. Okay, sure. Dann begrüße ich noch Meiner ist mal kurz langsam. weiter. Ja, ja, ist okay. Ist ein Grower, not ein Shower, ne? Bisk ist da. Schön, dass du da bist, Fern. Das freut mich. Und Ventexion ist hier. Hi. Hallo. Cool. So, meine Süßis, bevor wir uns an das Blean Cap machen und an all die schönen Spiele-Dinge, die da so kommen, ein kleiner kurzer Hinweis. Diejenigen mit Adleraugen haben es vielleicht schon bemerkt, aber ich habe unten unter dem Chat den Balken ersetzt, der normalerweise das Follow-Ziel ist für den zweiten 24-Stunden-Stream, durch ein kleines Spendengoal. Und zwar, ich habe es nicht erzählt, aber Muffins, wie ihr vielleicht noch wisst, ist ja leider tödlich krank auf mehrere Arten. Unter anderem hat sie Epilepsie. Und die letzten, I wanna say, 5 Jahre war alles gut. Keine Anfälle, gar nichts. Sie ist ja auch gut versorgt, bekommt Medikamente jeden Tag. Naja, jedenfalls diese Woche hat ihr Gehirn entschieden, ein bisschen auszurasten. Ähm, sodass ich mit Muffins diese Woche zum Tierarzt musste, der mir ein paar weitere neue Medikamente für Muffins gegeben hat und mich on my merry way geschickt hat. Damit und mit einer schön saftigen Tierarztrechnung, die ich natürlich auch schon beglichen habe, aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer alles etwas teuer und ich bin ein armer Schlucker. Deswegen, falls jemand ein Herz für Muffins hat und ein Euro oder zwei dalassen möchte, wir haben momentan ein Spendenziel für Muffins Tierarztrechnung von 100 Euro. Ist natürlich freiwillig, aber ich wollte es gesagt haben. Und ansonsten freue ich mich, beziehungsweise Muffins freut sich über gute Besserungswünsche. Sie ist auf dem Weg der Besserung, I think. Heute geht es ihr schon deutlich besser. Sie hatte noch keine komischen Aussetzer wie die letzten paar Tage. Fingers crossed, dass es so bleibt. So, und damit würde ich sagen, sind wir jetzt bereit. Oh nein, warte, wir sind nicht bereit. Blini hat eine Streak von 60 Streams erreicht. Eyo. Ey, yo, Es ist wunderschön. gut, dass ich immer auch zu den Streams komme, wenn ich zum Beispiel noch in Hamburg oder so bin, weil sonst würde ich ja meine Streak verlieren. Das wäre Oder fatal, zumindest ja. oder zumindest würde ich dann halt, leider 'n bisschen Oh, zurückhängen. King Costa hat 15 Oh. Euro für Muffins dagelassen. Dankeschön. Ich finde es auch gut, dass ich den Mumien-Song als Alert da drin habe. Das habe ich voll vergessen. Ja, das ist sonst das passiert nicht so häufig mit Das den passiert sehr, Donations, sehr selten, deswegen ja. ja. Dankeschön. Das ist sehr lieb von Ich dir. kann vielleicht noch ergänzen, als offizieller Vorsitzender des S'mores Fanclub kann ich auch nur sagen, spendet Geld. Mhm. Denn wir wissen ja alle, wer Muffins nicht ehrt, ist S'mores nicht wert. Das ist korrekt. Preach,
Preach, unser Vorsitzender des S'mores Fanclubs. Ich bin so stolz, ein Teil dieses Fanclubs zu Okay. sein. Oh mein Gott. Muffins und S'mores. Zu Wir gut. sind die größten Muffins und Fans. S'mores. Muffins und S'mores. Wir sind immer dabei. Hey, ho. Ich lieb's auch, wie du Vorsitzender des S'mores Fanclubs bist und der offizielle Theme-Song beginnt mit Muffins. Naja, das ist der offizielle Song für das Fandom grundsätzlich. Ach Also ich so, meine, das ist okay. Ja. Da reicht man sich Das dann ist auch die Hand das ist zwischen alphabetisch den geordnet, Muffins ja. und S'mores-Fans. Ja klar, Nee, ja. okay, das ergibt Wir natürlich sind ja Sinn. nicht so, ne? Nee, da wollen wir nicht diskriminieren. Gut, cool. Olivia, möchtest du denn deines Amtes walten und uns einen Bean Cap zu unserer letzten 100-Line-Session geben? Aber natürlich. Es war vor 500 Jahren, genauer gesagt am 17.05. haben wir das letzte Mal gespielt und da haben wir damit begonnen, dass wir dass wir mit Yugamu Gegner bekämpften. Takumi fragte Yugamu, wie er es schafft, effizient Gegner zu töten. Er soll sich mental vor dem Töten detachen, sagt er. Klappt ganz gut, dann kommen die anderen. Superstar geht's nicht gut, alle kämpfen weiter. Dann ist Nacht, jemand klingelt bei uns. Hidoko ist da. Sie hat eine der Bienen in der Box dabei. Sie ist tot. Hidoko will den Spencer downtaken und fragt Takumi nach Hilfe. Takumi sagt ja. Nächster Tag, Yugamu wird gebrieft. Time to fight. Wir befragen Ava. Spencer gehört nicht zu ihren Leuten. Eva rastet aus, dass Takumi die Maske nicht hat. Nightly Meeting mit allen aus dem Team. Yugamu sagt, dass die Bee wohl manipuliert wurde. Sie saugt und sticht kein Gift. Hideko muss sich etwas anschauen, das nur sie sich anschauen darf. Dann nächster Tag, wir kämpfen, schauen auf das Leaderboard. Für uns sieht es gut aus, schon mal nicht so. Wir versuchen mehr über den Spencer rauszufinden. Spencer braucht kein Essen oder Schlaf. Später Meeting. Hideko will einen zweiten Spencer-Suit finden und untersuchen und braucht unsere Hilfe. Yugamu ist dagegen, weil Darumi dabei sein wird. Hideko sagt uns nur, warum sie Darumi mitnehmen will, wenn wir mit ihr alleine sind. Also gehen wir mit ihr und lassen Yugamu allein in unserem Zimmer. Sie erzählt, dass Darumi ganz allein im Leben ist und sie dieses Killing Game braucht und jetzt, wo es ein Killing Game gibt, hat sie gar nichts mehr, wofür sie lebt. Deshalb will Hideko sie beschützen. Nächster Tag, Hideko ist tot. Wir haben gekämpft und auf Hideko gewartet, wollten Darumi gerade suchen und ihr helfen, aber da war Hideko schon tot, eigentlich nur ohnmächtig. Wir können Darumi noch retten. Dann kam die Entscheidung, save Darumi. Dann haben wir gesagt, ja. Dann gab es einen Kampf, aber ohne Yugamu. Dann kommt Yugamu zur zweiten Welle wieder. Wir kämpfen, können ihn besiegen, aber das Game sagt nein. Hideko muss sich opfern, for some reason. Darumi stabbt sie, nimmt ihr Cryptoglobin auf. Commander ist gone, amazing. Darumi fällt in Ohnmacht. Wir gehen mit dem Spencer-Suit nach Hause. Es ist Nacht, können den Anzug nicht überprüfen. Jemand klingelt, Tsubasa, die zufälligerweise auch den Anzug überprüfen könnte. Oh Mann, sie entschuldigt sich. Sie sagt, dass sie schuldig für den Tod von Hideko ist. Yugamu gibt ihr recht, sie sagt wieder, dass sie alles leid tut, auch dass sie Takumi verdächtigt hatte. Yugamu geht richtig auf sie, Takumi vergibt ihr, Yugamu verlangt, dass Tsubasa ein Team mit ihm und Takumi bildet. Er manipuliert sie mit einer Taktik und sie sagt zu. Sie zeigt uns ein Secret Basement, da ist der Escape Pod, dann ist der nächste Morgen und da sind wir jetzt gerade. Ah ja, da habe ich mich ja noch so drüber aufgeregt, dass das alles wieder so absolute Plot-Convenience war, die da am Ende passiert ist. Nee, da bin ich ja jetzt schon wieder auf 180, finde ich super. Ich hatte das auch vergessen und ich hoffte, ich hätte nicht zugehört. Respekt, dass Bini sich noch an alles erinnern kann. Wirklich, ja, das spricht sie auch immer komplett frei, ohne abzulesen. Ist schon cool, wie sie das kann. Nee, ich hab das einfach im Kopf. Ja, einfach super. Ich rufe das einfach ab, so. Ich habe das halt total gut mir merken können, ja. Fun Fact, Bisk hat eine Zuschauerserie von 65 Streams. Das ist mehr als 60. Alt, wie du bist, ja. Okay. Nee. Gut, wir spielen dann jetzt 100 Line. Ich drücke dann jetzt den Continue-Button. Wer glaubt ihr ist der Spencer? Deine Mutter. Nee, die ist nicht dabei. Wow. Oh, das ist halt wieder, das ist irgendwie das ist wieder irgendeine Lazy-Lösung. Ich weiß es jetzt schon. Das wäre so eine Lazy-Lösung. Eito mit dem Parasiten. Oh. Ja, weißt du, actually, ja. Ja, wer weiß. Wir werden es herausfinden. The next morning. I made my way to the leisure lounge, where the Spencer was loafing around as usual.
Wer hat den Warte mal, gesprochen? habe ich gesprochen? Ah, okay. Wie habe ich den gesprochen? Ja, das Ist das noch Question. jemand? No, keine Ahnung. Takumi Sovino. What are you doing here so early? Did you miss me? Vielleicht steckt doch das dritte Ei drin. Hab den Namen vergessen. Du meinst Goto. Right? Goto war das Dingsbums, das in einer Route vorkam. Ja. You could say that. I wanted to see you anyway. Do you have time to talk? Hardly a respectful attitude to take towards someone in my position. But I'll allow it. You are one of my most accomplished hunters, after all. Hunter? Me? No need to be modest. Just take a look. The results speak for themselves. Spencer gestured to one of their bees and brought up a display of the leaderboard. I honestly didn't expect you to gain this much of a lead so quickly. Das muss aber eine Frau sein eigentlich. Also so wie die Intonation ist, das klingt nach einer verzerrten Frauenstimme. Ich bin überrascht, wenn es am Ende doch ein Mann ist. Ja, das klingt tatsächlich eher so quickly. So, ne? So Ja, ja, ne? Ja, hat schon so ein bisschen den Sound. Könnte genauso gut halt die Sprecherin von Dadomi sein oder so. Aber ist sie natürlich nicht, aber trotzdem, ne? Also. Ich habe gehört, dass irgend so eine Dahomey aus einer anderen Dimension ist oder irgend so ein Shit. Ey, could be. Costa sagt auch zweiter Takumi. Ja, genau. The advent of a dark horse like yourself makes this game that much more exciting. Ist irgendwer gestorben in dieser Route? Eito? Also relativ am Anfang vor dem Spencer? Achso. Ja, etwa. Eito und... Nee. Nee, Gaku war tot. I mean, irgendwer- I guess, ja, also bevor Takumi lag doch immer im... Ja, Takumi war auch immer am Sterben, aber bevor jetzt der Sponsor halt explizit aufgetreten ist, ist Gaku gestorben, oder? Also das war noch bevor wir den hier Ja. jetzt kennengelernt haben, right? Aber das ist nicht, also der spricht nicht wie Gaku. Nee, Hängt das nicht eigentlich wirklich. zusammen? Weiß man nicht, ne? Der erste Mord an Gaku, weiß man nicht, ob das der Spencer war. Nee, das ne? wissen wir nicht. Nee. Also Ich wir habe gerade vermuten es, überlegt, ob vielleicht irgendwer so halb tot war und wurde aus Versehen geklont und dann ist der Klon irgendwie durchgedreht oder so. alles possible. Aber es wird am Ende bestimmt wieder eine mega dumme Auflösung sein. At some point, I'd made it all the way to number 2 in the rankings. Hiroko had been at number 1 all this time, but now that she's dead, I was catching up. Made impressive contributions to my little game. I was just thinking you deserve some kind of reward. A reward, huh? Since we're here, how about you play a game with me? Very well, if that's what you want. What shall we play? As I said before, I'm grateful to you for becoming such an accomplished hunter. I'm even willing to turn a blind eye if you ever want to bend the rules a little. That actually helps a lot, because what I want is a duel to the death. I'm going to fight you, and I'm going to win. And then... I'm ending this stupid game of yours once and for all. So it's come to this. Very well. Activate your class armor and hemo anima. Attack me all you want. Your sword is no more threat to me than a blade of grass. Spencer clearly didn't consider themselves in any danger. They stood there radiating absolute confidence, knowing that nothing I could do would hurt them. Nice of you to be so laid back about it, but I won't be attacking with my sword. I'll be using... this crossbow! Oh! I brought out a crossbow Tsubasa had made with the Gift-O-Matic. Normally, using a conventional weapon like this would be pointless, especially against an invincible opponent like the Spencer. A fool! What are you thinking, turning something like that on me? Such insolence will not stand. A hunter should use hemo anima. Just like that. Oh.
Oh Gott, ich habe mich gerade verschrocken. Alter, mein Texian hat 20 Euro dagelassen für die ganze... Oh, dankeschön. Muffins freut sich darüber, dass sie heute nicht stirbt. Oh, wow. Just Great. kidding. She doesn't even know she's terminally ill. Anyways, dankeschön. Das hilft mir sehr. Just like that, Spencer's confident demeanor vanished and they began to panic. Looks like we were right about the suit's weakness. We'd performed every kind of stress test we could think of on the spare last night and we discovered something very interesting. Das haben wir jetzt aber noch nicht, das wissen wir noch nicht, Nee, right? nee. Nee. Okay. Das passiert in dieser Route häufig, dass sie so Rückblenden machen zu Sachen, die wir nicht gesehen haben, ne? Ja, wie hatten wir das jetzt gelöst? Also mit den Plot-Twist-mäßig. Da machen wir normal, glaube normale ich, weil Stellen, das ja ne? kein, Ja, okay. weil es halt kein direkter Rückblick in dem Sinne ist. I knew it. This suit isn't actually all that strong. It'll distort from just a little force. It's not that much tougher than a regular protective suit. A long knife or something could probably cut through it pretty easily. That doesn't make sense, though. If the suit is that weak, why don't any of our attacks work on it? Is this spare one a fake, maybe? Is it actually different from the Spencer's one? No, it's the real thing. The material is the same as what Spencer wears anyway. So why is this one so much weaker? I think it's not weak so much as built for a purpose. What do you mean? Ever since I saw the suit, something about it has been bothering me. It looks like some kind of protective gear. So what is it supposed to protect its wearer from? Not sure I follow. Workers at nuclear power plants wear suits to protect themselves from radiation, right? And firefighters have ones that protect against high temperatures, and divers have ones for water pressure. Protective suits are made with specific hazards in mind, stuff that's only a threat in certain environments and scenarios. There are not a lot of use outside of those scenarios. Have you ever felt an actual radiation suit? They're basically paper thin. I think it's the same with this suit. It's designed to protect against one particular threat and nothing else. Protective gear for a specific threat. I desperately tried to think over what Tsubasa had said and what it could mean. Er ist komplett dumm, oder? Yeah. Unfortunately, I'm really slow. What kind of scenario was the suit built for? Oh. That was obvious enough. To protect Spencer from our attacks. The first time we fought them, we'd attacked with every bit of hemoanima we could muster. But at the end of our assault, Spencer was still standing, without having taken the slightest bit of damage. It was like our attacks, our hemoanima, had no effect at all. I left my oven on! And then it hit me. Like a bolt from the blue. I knew what the suit was for. I knew what threat it was guarding against. Of course! This suit is... That suit is designed to repel any and all hemoanima attacks. Ich check überhaupt nicht. Er hat doch gerade gesagt, es ist ja offensichtlich, dass er gegen Hemoanima schützt. Und dann hat er sich nochmal gefragt, ja, wogegen schützt er denn jetzt? Oder bin Ja. ich dumm? Er hat, Ja, hat er gesagt, er hat gesagt, es ist offensichtlich, dass es gegen unsere Attacken schützt. Ah ja. Dass das Hemoanima spezifisch ist und nicht alle Waffen auf der Welt betrifft, das ist ihm erst später aufgefallen. But the trade-off is that it's weak against regular attacks, isn't it? You're letting your imagination run wild. I am invincible. Your pitiful intellect cannot hope to understand my power. Spencer's voice was calm, but they were clearly shaken. I had no doubt we were on the right about this. We were on the right about this, not on the left. Ja. I only wish I'd noticed it sooner.
The suit only blocked hemoanima attacks, not physical ones. It was such a simple weakness, but I could see why I hadn't thought of it until now. Our first encounter with the Spencer had totally demoralized us. We attacked them with everything we had, our very strongest attacks. And not one of them had worked. This person is invincible. It's no use trying to fight them. That was the idea that had been implanted in our heads that day. After sowing that seed of doubt, we all accepted that we had no choice but to do what Spencer said. But now, we know the truth. Once the trick is exposed, the con artist behind it is finished. Just like this game. I'm warning you, Takumi. Bend down now. We can forget this ever happened. This is for my friends. I pulled the trigger and fired off 3 arrows in quick succession. They pierced the suit and buried themselves in the Spencer's body. There was no hiding it now. My attack had clearly done some damage. Oh. There were holes in the suit now. We weren't dealing with an invincible opponent after all. We did it! Did you see, Hideko? We broke through the sponsor's defenses. Not bad, Takumi Sumino. I'll confess, I didn't think you'd ever figure out the secret of my suit. For this, at least, I must congratulate you. Gee, thanks, it's an honor. But it's your death I want, not compliments. War bei dir gerade noch Ich höre vor? nichts. Was? Ich habe dich überhaupt nicht gehört, bis zu dem ganz letzten Kompliment. Wort. Ja. Oh, Weiß nicht, ob das im Stream alles zu hören war, aber hier war auf jeden Fall nichts. Chat sagt mal. Did you hear me? Can you hear me? I mean, jetzt höre ich dich auch wieder, aber ja, war etwas. War alles etwas normal, strange. sagt Giovanni. Okay, gut, dann war es nur Discord. Me die? Don't be ridiculous. The game has only just begun. And you're forgetting something, Takumi. This suit isn't the only weapon I have at my disposal. I still have... My dick. Oh, achso, und die da. I heard a familiar cacophony of buzzing and beating wings as the bees flew down from the ceiling. They sounded angry. I'd broken a rule, after all. I'd injured Spencer. Die sehen aber auch ein bisschen niedlich aus, ne? Aber er hatte doch gerade einen Pfeil in der Brust. What happened? Ja, da rausgezogen. Es blutet jetzt ein bisschen. Noch mehr Minions, Leute. Banana! Banana! Ich trinke noch einen Banana-Style Drink. Oh. Okay. My suit may not be an immovable object, but my bees are as unstoppable force as ever. My bees! Babys! Hallo, Jendas. My bees! Hallo. What now, Takumi Sumino? Do you think you can defend against this? Flameflower! Ja, Flameflower! No, there's nothing I can do about your bees. If they attack now, I'd be riddled with holes and have every last ounce of my blood drained. If they attack me, that is. That's why I'm taking in. Good work, Takumi. You played your part beautifully. Warum klang das, als wärst du gerade kurz gestorben? But against someone with a proper protection, things wouldn't be so simple. What? Who are you? Why do you have that suit? It's me, Yugamo Omokage. Guess you can tell because of the voice, huh? Apparently the voice changer came as standard with these suits. This one distorted Yugamo's voice to sound just like the Spencers. Okay, das hätten sie früher sagen sollen. That's kind of strange. Erinnert ihr euch noch daran, dass Tsubasa in der Garage einen Voice Changer gefunden hatte, ganz am Anfang der Story? Ja.
That's Gibt's weird. noch einen dritten Suit vielleicht? Was ist, wenn es einfach doch, haben wir schon mal Dahomey und den Spencer in einem Raum gesehen? Ganz am Anfang, als das Prinzip festgestellt wurde von dem Ganzen, da sind doch alle in den Raum gekommen, oder? Ja, da müssten eigentlich alle dabei. Hat jemand gefehlt da? I'm not sure. I don't think Ich so. bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Ja, ich glaube, oder? alle waren da. Yeah, no, I think everybody was there. Außer halt die Leute, die schon gestorben sind. We decided to borrow one of your precious suits for a little while. It seems like the best way to stop me getting turned into a pincushion. The bee's stingers were powerful. That much was true. But that was because they'd been augmented with hemoanima. Hast du schon gesehen? Das kennen wir schon, ja. Despite a tough and grandiose appearance, it doesn't quite have the hardiness to match. King Costa hat eine Idee. Ist der Anzug ferngesteuert? Das könnte natürlich auch sein, dass da tatsächlich gar keiner drin steckt. I mean, The joints snap out of place if you even look at them wrong, and the stinger comes off without much effort as well. Oh. It's as fragile as life itself. But it can't be so weak. These beasts killed Kuawa like it was nothing. Their bodies were likely enhanced by some supernatural means when they were still alive. Supernatural, in other words. Hemoanima. the suits repelled any and all hemoanima attacks. With Yugamu wearing one, the beasts were no threat at all. You and that suit have given us a lot of trouble. Now we're using the same technology to defeat you. Alter, Loot Ninjas folgt jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Folgen und herzlich willkommen in der Mangolei. Hello. 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 You know how it is, what goes around comes around. Insolence! This will not stand. Don't you realize who I am? I am the one who spreads death across the planet. The all-seeing, all-knowing Game Master. Yeah, I'm gonna cut you off there. Really don't have time to listen to your final monologue. Ich liebe das auch, dass du jetzt die beiden sprichst und es ist, als würde er Selbstgespräche führen. I'll take it from here. Takumi, go! Right. We both started running. I ran for the door, while Yugamu charged right toward the Spencer. Sorry. His name is Spencer. The beast dutifully flew in to protect their master, but all in vain. Yugamu swatted them aside with one swipe of his arm, killing them instantly. That suit made him the worst possible opponent for them to go up against. Finally, Yugamu reached Spencer. And then, he opened his clenched fingers to reveal he was holding something. A tiny pebble. Oh, das sieht aus wie das Ding, was in so Mäusen drin war früher. Was? Oh, Ja, der Mausball. Ja, die Mauskugel. Ja, right. der Mausball. Aber das Ding ist auf jeden Fall lange nicht gereinigt worden. Ja, gut, aber das bei uns zu Hause war auch nie sauber, ehrlich. Unsere Maus war richtig Die freudig. sah richtig ranzig aus. Die hätte man auch mal rausnehmen können, oder? Die konnte man doch aufmachen. die Ja, Maus, konnte oder man, ja. nicht? Aber hat das jemals jemand gemacht? Nope. Never. It was disgusting. Und Yes, it dadurch was. halt auch noch schwergängig, weil es halt Ja, weil dreckiges jemand Zeug war. fest... Ja. Das ist so schlimm. Good times. Anywho. All it takes is one little hole to render protective gear practically useless. So the first thing we need to do is open a hole in the Spencer's suit. Any one of these ranged weapons should be enough to do that. Right. If the suit is weak against physical damage, a gun should do the trick.
Ich möchte nur kurz sagen, dass ich seit Anfang des Streams kein einziges Wort sprechen musste, ne? Weil keiner meiner Charaktere hier Das stimmt. vorkam bisher. Du hast gerade das Firn-Treatment, wo du dich einfach zurücklehnen kannst und Ich zuhörst. kann Ich finde das einfach nicht gut. chillen. Ich finde das nicht gut. Wie, du findest das nicht gut? Nee, ich finde das schon ganz gut Ich finde gerade. das auch ein bisschen witzig. I'm no marksman, though. I'm probably more likely to hit my target with something like a crossbow, Said no one ever. said Takumi Shimino. Du hast eine AK. Du hast da eine AK. Damit kann er liegen. nichts retten. Und er sagt, nee, ich nehm lieber die Armbrust. Ja. Ich nehme die Armbrust, wo ich einen Pfeil schießen kann, der eine ballistische Flugbahn hat, der nach 2 Metern runterfällt, der eventuell generell auch nicht genug Power hat, um diesen Anzug zu durchschlagen, der ja trotzdem teilweise aus Metall ist, die man nach jedem Dings kompliziert nachspannen muss, anstatt die beschissene AK. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen am Haten. Ja, warum bist du jetzt so mad? Ich check nicht. Ich verstehe nicht, Ich warum check du so nicht. mad bist. Ich Ich check nicht. Anyways, Jonas hat eine Zuschauerserie von 65 Streams erreicht. Sehr nice. Alter, das ist ja viel mehr als 60 zum Beispiel. Angeber. Ugh. Anyways. Once the suit is torn, the Spencer won't be immune to cryptoglobin attacks anymore. That's where this comes in. Stuff this Was er bomb sagt? in the hole. Was? Oh, don't do Well, that. you just gotta stuff this bomb in the hole and Spencer will get burned to a crisp. I mean, was ist das Hole? Hinten Um, gibt's auch noch so ein Loch, das haben wir bisher nicht gesehen, aber oh theoretisch nein, gibt's auch nicht hinten das noch so eine Arschloch. Möglichkeit. Ah, schön. Zu Ich bin nur für besser- das Recap da, ne? ja, bisher. Wahrscheinlich kommt gleich der Part, wo du ganz viel redest. Oh nee, nicht wieder so eine Sarai Doch, genau. Geschichte, weißt du, wo ich dann die ganze Geschichte des Planetens nochmal erzählen muss. Die nächste Ja. Route ist Goodbye Eto, aber es ist nur Darumi. Okay, ja. Tsubasa held up a tiny mechanical sphere. Mechanical. Achso, ist da That's- noch, woran erkennt er, dass die Mechanical Obviously, that's mechanical. You can tell by Yeah. the way Yeah, it yeah. looks and ist? It feels. is very mechanical, ja. This baby's filled with undying flames. All it needs is a little impact to detonate it. Don't ask me how I made it. Ja, ich Seriously, wollte don't gerade sagen, ask wer hat die me. da rein? Just Okay. don't ask me. Ja, kommt aus einer Hole und geht in eine Hole, sag ich nur. It's basically a downgraded version of the one we used on Vashnis. Don't ask me how I made it. But Don't I ask. could only make one, and don't ask me how I made it. So we only get one shot at this. Don't even ask. If one of these bombs could destroy Vashnis, they could destroy anyone. I wonder how she made it. I'm starting to wonder. Ah. That included Spencer, whoever they really were. We had our plan. All that was left was to assign roles and iron out the details. Tsubasa would stand ready with a fire extinguisher outside the leisure lounge in case anything went wrong. I'd use the crossbow to puncture a hole in Spencer's suit. And Yugamu would be the one handling the most dangerous part of the plan, actually detonating the bomb. Are you sure about this, Ich wollte gerade Yugamu? sagen, der Spencer steht die ganze Zeit daneben so. Helgos. Helgos. He's right behind me. You'll have to get really close to Spencer to put the bomb in their suit in the first place. Wie klein... Okay, wie klein Ja, ist diese ja. Kugel? Weil Die muss extrem klein. klein sein, ja. Ja, Das- wie so eine Mauskugel, oder? Schon, also ein bisschen größer vielleicht. So Golfball. Aber würd ich like, sagen. das Das wird Loch doch niemals im reichen. Suit, Das das Loch. eine Armbrust verursacht, so ein Bolzen, der ist ja jetzt nicht, der ist ja keine 10 Zentimeter breit. Ja, nee, das stimmt wohl. Da Ja, musst du doch richtig dann- friemeln, um das da durchzubekommen. Aber geht's hier nicht? Ich hatte gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht. Nee, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nee, okay, vergiss, was ich dachte. Ich weiß nicht, was du dachtest, du hast es nicht erzählt. Naja, okay, also. Das ist halt Aber schon danach musst du Problem wieder Nummer eins. vergessen, Okay, ja? alles Ich klar. erzähl's jetzt, Okay. aber danach musst du wieder vergessen. Alles klar, Also, ja. mein Gedanke war halt vorne in dem Helm ist ja ein riesiges Loch. Das passt da perfekt rein. Das ist aber kein dann hab Loch. ich gedacht, naja, genau, dann ist mir aufgefallen, naja, das muss ja irgendwie verschlossen sein, das kann ja nicht offen sein, sonst könnte man ja das Gesicht sehen. So that doesn't make sense. Also vergiss jetzt einfach, was ich eben gesagt habe. Okay, Ja? ich werde das jetzt vergessen. Okay. If Aber anything, ist der Spencer auch giga-strong? Also, Nee. das ergibt doch alles so Ich keinen glaube Sinn. nicht. Können die nicht einfach hingehen, den zu 5 an den Boden drücken und mit dem Messer den Anzug aufschneiden?
Naja, dann kommen die Bienen und machen halt Summ, Summ, Summ. Ich bringe euch alle um, Und was oder ist, nicht? also gehen die davon aus, dass da drunter ein Invader ist oder einer von ihnen? Weil die erste Idee, die du hast, ist doch nicht, ich schieße mit einer Armbrust ihn ab, mache ein kleines Loch rein und dann packe ich in das kleine Loch eine kleine Bombe rein, sondern du nimmst einfach die beschissene AK, schießt 3-mal drauf, dann hat er 3 Kugeln im Bauch und ist tot. Ja, Finn, wir That's sind nicht what so... you would do. Ja, das ist... Okay, speak for yourself. Das ist nicht das, was sie hier tun. Nee, ich meine, grundsätzlich hast du recht. Ich verstehe auch nicht so. Aber ich verstehe auch nicht, warum der Bolzen, der da jetzt in ihm stecken müsste, auch kein Damage gemacht hat. Also, Ja. klar, da ist jetzt ein Ja, Loch im Anzug, ja. aber offensichtlich blutet der ja auch nicht. Also vielleicht ist da actually kein Mensch drin. Ey, das Und muss hat so nicht, vorhin sein, auch, oder? hat nicht vorhin auch jemand gesagt in der Rückschau, dass wenn der Anzug einmal gelöchert ist, dass dann der Hemo-Anima-Schutz weg ist? Das Oder weiß hab ich ich nicht das mehr. geträumt? Da weiß habe ich jetzt nicht Das hast du aufgepasst. vielleicht geträumt. Hab ich vielleicht auch falsch verstanden, aber Ja. I don't know, man, das ist schon wieder, ne? It's a great time. It's a great time. Great Übrigens, time. Weil der Typ ist ja jetzt selbst kein krasser Kämpfer, ne? Der ist nur, Nee, der hat nur Bienen. verletzbar. Ja. Naja, er hat Bienen. Er hat Bienen. Er hat Bienen. Denk drüber nach. Ja, genau, aber die Aber haben ob sie es jetzt Fett geblockt. Honig gibt. Ob es wohl Fett Honig gibt. Dafür müsste es halt auch erstmal Fettbienenstock geben. Ja, das stimmt schon. Meinst du, die haben so einen riesen Bienenstock? Weil die Nee. sind ja Oh, riesig. Alter. Ich Da glaube- kannst du sogar drin wohnen, weil die so groß sind, die Dinger. Ich glaube, das sind keine echten Tiere. Ich weiß, das kommt jetzt als ein Schock, aber ich glaube, das Was? sind eventuell keine echten Tiere. Was? Na klar, die haben Natürlich auch so sind eine das echte Tiere. Riesenkönigin oder so eine richtig fette Königin, so Eine menschengroß. riesige- Die ist so so richtig eine fett und liegt da rum und hat so Nee, die ist 400 Kinder. Ah, okay. Ja, das auch, aber die ist halt auch so ein bisschen sexy. Die ist halt auch so ein Oh, bisschen... ja, Alright, ja, if ja. anything goes Die wrong, ist, halt you'll auch, be die, ist left halt wide richtig, die open. ist so richtig obese, aber auch so ein bisschen so Ein bisschen so, oh. Oh. Die Takumi ist dann so, oh my god. Oh, okay, aber die Bienenkönigin und ich... Guys, hm. it's not even 9 p.m. Ja, aber denk doch drüber nach. Deine Leinfern. Don't worry about me. About that. I'm pretty good at ramming stuff in holes that looks like Oh. smart. Ach ja, wie Yugamu sagt das Ach natürlich, ja, und wir werden hier abgemahnt, ja? Ja, sag ich ja. Habe ich nie gesagt, aber sag ich ja. I'm trying to be serious here. Sag ich ja. I'm going to have to ask you to stick to the matter at hand. Guys, looking at you Yeah. both. Hm. Sure, think, Takumi. Or you can be the one sticking it into me if you prefer. Oh. You know me. I swing both ways. Also noch expliziter kann man es nicht machen, ne? Nö. I mean, er kann sich jetzt ausziehen. Das ist so gezeichnet und dann steckt er sich das Ding in den Arsch irgendwie, keine Ahnung. Ja, man sieht es jetzt unten nicht, aber sein Cock hängt raus. Ja, okay. Aus dem Ja, Anzug. Der Arsch ist auch so offen, als so eine offene Er hat Klappe. nur den oberen Teil an. Guys. Stay on topic, please. Welches Topic? Er redet selber nur drüber. That's what Takumi says. Achso. Okay. Nee, dann ja. In spite of his usual devil-may-care attitude, I could tell Yugamu was serious. His fists were clenched tight. He was determined to end this game. Even if it meant risking his own life killing Spencer, he was prepared to do what needed to be done. Get away! Don't you dare touch me with those filthy hands! Undaunted, Yugamu grabbed hold of Spencer. He slipped the miniature bomb into the hole in the suit and then... Aber wenn er jetzt verbrennt, dann werden wir ja niemals erfahren, wer da drunter Ich gesteckt habe auch hat. gerade gedacht, das kann doch nicht Ach, sein. nö. Jetzt zieht ihm doch den Anzug aus, meine Güte. Mann. One little hit, and the undying flames enveloped the Spencer's entire body. Here, take another pose. Our tormentor writhed in pain, convulsing like a crazed dancer. Ich hoffe, es gibt noch eine dritte Pose. Bestimmt. Okay. At some point, Spencer's vocal cords must have burned away. They weren't screaming anymore, just making hollow, choking noises. Ja, doch. And they're not gonna attempt to
remove No. the suit or No. flee or Nee. anything? Wouldn't bother. Nö, die Okay. gucken sich an, wie der verbrennt. Das ist Ja. Even with the flames eating away at every fiber of their being, Spencer held on to life for as long as they could, not moving an inch. But finally... Finally. 90! Oh, geil. Ah, fuck off. Oh, ich habe wieder nicht mitgeschrieben, Leute. Ich meine natürlich, ich habe das nicht gemerkt in meinem Kopf. Das waren die Zombies, oder? Ja, Das waren die, ja, die Parasiten. Ja. They let out one last unnatural, almost inhuman scream. The flames still licking at their body, they collapsed onto the floor. Hi guys, I'm also here. Tsubasa and I stepped back into the lounge, and we stood there with Yugamu, watching Spencer burn. We didn't want to risk taking our eyes off of them in case they suddenly came back to life somehow. Oder vielleicht will man herausfinden, wer es ist. I don't know. Fear rooted us to the spot. We had to be sure. We needed to see this God. person die. They're really dead now, aren't they? Yeah. No one could possibly survive that. Then we really won. We won. The moment I said the words, it suddenly felt a lot more real. We'd taken down the invincible Spencer and ended the invader hunt. Und da sind sie. Yo! What the hell is all this noise in here? We heard a weird noise, a voice shouting D or something. I don't know, I can't hear really good. It sounded like nails on a chalkboard. Das ist die There erste was Stimme, an die ich mache heute, ne? explosion Es kann nicht wahr too. sein. The others all came running in. Spencer's death cries must have echoed all throughout the school. Takumi, Tsubasa, what are you guys doing? Get over here! That's right. You have to get away from the Spencer. Oh, of course. With Yugamu wearing the suit, they think he's the Spencer. Hey, Hey guys. you picked a perfect time to join us. Come warm yourselves by the fire. Fire? But it looks like there's a person in there. Vile fiend! Did you incinerate one of your friends for your sick entertainment? This has gone far enough. It is time for the holy Jumanji sword to cut you down. Wait, Kyoshka. I don't think that's the Spencer. It's Yugamu. Now you mention it, he does sound like him. Ich Ach, da dachte, erkennen ich sie's, dachte ja? er klingt genauso wie der Ja, Spencer. ich wollte es gerade sagen. Woran haben sie denn... Also manchmal sind sie absolut Ah, das ist doch... scheiße also dumm. das ist ja wieder Blödsinn. Und manchmal sind sie so extrem gut da drin, solche Dinge rauszuhören. Das ist echt, also... wie es halt das gerade passt, ne? Wie es gerade passt. Mysteriöse Kandidaten. Sagt man so, ja. Ja. What's the deal? What's going on here? If Yugamu's the Spencer and the Spencer's Yugamu, then who the heck am I? Takumi, Tsubasa, you got some explaining to do. If that's Yugamu in the suit, where did the real Spencer go? Just stay calm, okay? I'll explain everything. I took everyone through what our team had been doing. Starting with me, Yugamu, and Hiroko forming our secret alliance. And how Hiroko somehow knew a way for us to get our hands on a spare version of the suit the Spencer wore. That first mission had succeeded, but at the cost of Hiroko's life. Then Tsubasa had joined the alliance and figured out the suit's weakness, allowing us to put this plan into action. So, you see, we don't have to worry about scores or executions anymore. It's over. We won. I thought they'd all be happy to hear about this. We just freed them from the life and death struggle we'd been in since the game began, after all.
What's the matter, guys? Is it really over though? Yeah! Spencer was so strong before, it's hard to believe he killed them just like that. Right, and we didn't see it happen for ourselves, so this must have been staged. You don't think we're lying to you, do you? No, that's not it. It's just. It's more like, oh, this is happening so fast, and we weren't there for so much of it. It doesn't feel real, you know. And I was the one who was supposed to avenge Lady Kuda. Wow, this is not the reaction I was expecting. I'm not asking for a victory party or anything, but you can at least relax now. Spencer's gone. Sind alle sehr happy. Well, this is a real mood killer. You guys are gonna need some time, huh? Let's call it here for a day. We can always accept your praise and adulation later. With things still feeling awkward between us and the other teams, we went our separate ways and I returned to my room. Na, das war ja eine Fiesta. Haben wir den Sponsor einfach da liegen lassen? Haben Ja, wir jetzt? Ja. wir haben nicht mal nachgeguckt. haben nicht wir haben mal es immer geguckt. versucht. Nee. Nö, Ey, ach. es ist. Ich, Why bother, right? Und was jetzt mit den Bienen? Waren das alle Bienen? Die alle Ja, tot? anscheinend. Oder? Weiß nicht, und keine hören die Ahnung. einfach auf anzugreifen, wenn der Sponsor tot ist? Ist das dann einfach so, dann fallen nein, die um, oder? Die hat ja Uyugamo umgebracht. Achso, er hat die Warum alle haben überhaupt umgebracht. alle Bienen Ja. Yugamo angegriffen und keine einzige Takumi? Das habe ich auch nicht Das Ja, hat das auch ist nur halt keinen Sinn praktisch. gemacht. Das ist halt praktisch Der kann auch die gewesen. Bienen kontrollieren, dachte ich. Das ist Ja, Dann halt das würde er ist sagen, praktisch. er greift den in dem Anzug an, den er nicht besiegen könnte und nicht den Typen, der daneben steht. Du, das ist ja, also das kann man sich ja nicht aussuchen. Nee, kann man sich ja nicht aussuchen. Nee, das kann ja nicht Das, sein. nee. Ey, läuft richtig gut. Ich hab Das schon ist wieder so eine ein bisschen wilde- einen Hals Eine auf. wilde Route, Ja. ey. The morning announcement played just as I got back to my room. Yeah, I guess I should get some rest. I mumbled to myself vaguely and practically threw myself at the bed. The moment my head hit the pillow, I felt a gratifying sense of accomplishment welling up inside me. We did it, Hidoko. We defeated Spencer. All thanks to you. My grief from losing Hidoko hadn't gone away, but now I knew that she hadn't died in vain. Killing Game 2, ja, halt echt. The others would come around. They just needed time to process it. No more turning against each other. No more killing game. We can finally be a real team again. Maybe even friends. Comforted by that thought, I closed my eyes. From here on, we'd all live a fun, peaceful life. Oh man, das wird bestimmt so funktionieren. That was how I wanted the rest of our 100 days here to go. Just like the ja. better times we had last time around. Maybe we could hold another barbecue party. Unfortunately, our chef is dead, so... Yeah, you can see it. Her Yeah. eyes are very much absent. Or a festival. Okay, aber sorry, diese ganzen Events, die Tag wieder aufzählt, die hat alle Gaku aufgezogen. Veranstaltet? Ja. Mhm. Ja, das ist So korrekt. that might pose an It would issue. be a problem. Yeah. Naja. Maybe we could all go to the beach together. Und dann dieses abgeranzte Foto von dem Scheiß, dieser scheiß Beach, der eher so aussieht wie so eine Müllhalde. Hä, willst du da nicht hin? Unbedingt, ja. That would be a nice change of pace. Still imagining all those different possibilities, I felt myself drifting off to sleep. Kommt gleich Kampf, kommt gleich. Oh, ich hab gar keinen Bock mehr. Oh, Ding Dong. Nee, Ding Dong. Oh. Hmm. But then my doorbell started ringing. A visitor. At this hour. I really don't feel like getting out of bed right now. I decided to pretend I hadn't heard. Whoever it was and whatever they wanted, it could wait. My dreams were calling me.
All right. I'm coming. I dragged my tired body out of bed and stumbled over to the door. I opened it and... Huh? Yugamu, what are you doing here? Please don't tell me you want to hold another meeting. Can't we do it tomorrow? Sorry, Takumi. I think it might be a little soon for us to be celebrating. Ah. Huh? What does that mean? Spencer is dead. We made sure of that. The three of us had stood and watched as the master of the killing game burned away to ashes. There was absolutely no way they could still be alive. Ah. The Spencer's dead. Ach alright. nee, ehrlich jetzt. But the fuck off. bees are a different story. Hä? Ah. While we were fixated on watching the Spencer die, they all flew off. Ah. Some of them might still be lurking in the school somewhere. But now the Spencer's not here to control them anymore. Wouldn't they just leave? Ah. The thing about bees is, they don't like to change their habitats all that much. Also sind's doch Tiere. Aber es sind doch keine echten Tiere, das sind doch Das ist Maschinen ein gewesen. Roboter. Ja, aber hier in diesem Also- Case sind sie jetzt Tiere. Achso, okay, damit das jetzt Sinn ergibt, sind sie Tiere plötzlich. Okay, alles klar. Nee, dann ist gut, dann habe ich auch nichts gesagt. Nee, genau. We are better off getting rid of them here now so they don't start building nests and breed. What? Was? Okay, sorry, Wie? aber es wurde doch letztes Mal established, dass das keine echten Tiere sind. Oder bin ich jetzt komplett daneben? Think? Die haben die Ich- Dinger doch untersucht. Das, ja, Right? Ja. dachte ich auch. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, ob das- also ich glaube, das Spiel gaslightet uns gerade. das ich glaube ich glaub ehrlich auch. gesagt auch. Und vor allen Dingen brauchen doch Bienen eine Königin. Also, die können doch nicht einfach sich vermehren. Habt ihr schon mal Sonic gespielt? Die Amtiere werden immer in Roboter verwandelt. Ach so, das ist ein Crossover. Ja, gut. Ach so. Ja. Gleich kommt ja, Dr. Eggman verstehe. reingeflogen. Ja. Es ist Taucheranzug Robotnik. Oh Gott. Ja. Wer von uns ist Sonic? Naja, Yugamu siehst du doch. Na stimmt, Yugo ist Sonic und dann ist Takumi Du bist Knuckles. Ja. Wobei, Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum diese Bienen, die ja, wo gesagt wurde, die sind jetzt nun wirklich nicht so stark, die kann man einfach besiegen. Warum die so eine Riesengefahr sind für unsere Superkämpfer. Und das halt auch dann jetzt akut ganz dringend. Also wir müssen jetzt auch sofort los. Ansonsten Ja. ist Ja, halt, es gibt es keine geht Chance. nicht. Wir sterben instant, wenn du jetzt nicht mitgehst. Ja. Ich meine, Anyways. Dings hier und Bums, Hast Die du eine Dings sitzt hier im auf Auto. Bums? die eine hatte eine Autowaffe und der andere ist ein Roboter. Was machen denn da die Bienen? Dings und Stechen die dann Bums. da durch, oder? Kleine Das ist eine gute Frage, Helden aus Metall. Ich hasse alles. Alright. Anyways, they're gonna breed, I hear. Great. So now we're exterminators. Aber wann würden sie denn jetzt wissen, wann alle weg sind? Also dann können sie ja nie chillen. Nö. Also noch so knapp 69 Tage müssen sie jetzt hier Bienen sammeln. I wished I could put off the job until later, but I knew I'd never forgive myself if someone got hurt because of those bees. Huh? Pesky bees! Alright, I guess we should go look for them. How are we going to do this? Ah. I'll handle the schoolyard and the rooms on the first floor. You take the second and the third. Oh. If you hear even the tiniest hint of buzzing, get out of there and come find me. I'll put on the suit and take him out. Wäre es nicht sinnvoller, einfach nur eine Person in dem Suit scouten zu schicken, damit er das direkt Nee. machen kann? Nee. Du schickst einen los, der es macht, und den anderen schickst du auch los. Und wenn der eine findet, dann muss der den rufen, den ersten, ist der in Todesgefahr, muss den ersten rufen durch die gesamte Schule, der auf einem anderen Stockwerk ist, der ruft okay. ihn halt. Und Ja. dann in dem Taucheranzug hört er das natürlich und kommt dann runter, muss dann hören, wo ruft denn der? Okay, ist der jetzt unten, ist der links oder rechts? Also er hört die ganze Zeit, er ruft und ruft und er hört und die Bienen greifen ihn währenddessen an und bringen ihn eventuell um. Dann muss er nochmal kurz gucken, rechts, links, in welchem Zimmer er sitzt, und wenn er dann da ist, dann haut er die Biene um. Okay, great. Alles klar. Klingt gut. Ja. Yugamu still had the protective suit Hideko had gotten for us. At least with that around, there was no danger of the Hemo-Anima-augmented insects killing us. Sind's jetzt doch Insects? Ich dachte, das wären fucking Maschinen gewesen. Leute, Ja. ich bin halt legit nicht mehr sicher, was dieses Spiel uns für Infos gibt. Also ich bin komplett verwirrt.
Mhm. Ja, lass Ja, uns stimmt auch nicht. aufteilen. Ist echt so. Lass uns aufteilen und einer von uns hat auch keine Protective Gear an. Ich finde auch gut, dass er sagt, there was no danger of killing us. Also da ist keine Danger für Yugamo, aber für ihn ist es schon eine Danger. Naja, Gott. Takumi hat Ach. Plot Armor. Ass, Schmaß, ne? With Und was machen die anderen in der Zeit? Die laufen ja auch da rum Ne, und die sind werden in eventuell ihren gegessen. Zimmerchen. Die warten alle, die warten brav. Ah, okay. With that, Yugamo and I set out to check the campus for bees. I shouldn't just wander around at random. I'll see if everyone's okay and ask if they've seen anything first. Gut. Hallo, hast du was gesehen? Ach ja, stimmt, Ava gibt's ja auch noch. Gibt's ja auch noch. Diese Oh Story. Lord, die war ja auch komplett out of character. Machen die wieder übelster Wichser. Ava sat in her cage, still looking as dejected as I'd left her earlier. She was probably still in shock at not being allowed her mask back. Da könnte sie jetzt, wo die Jagd zu Ende ist, könnte er ja die Maske ihr bringen, aber. Naja, ich meine, dafür müsste er sie erstmal aktiv suchen und das scheint er ja offensichtlich Ja. zu refusen. Takumi ist so ein Banner. Er ist halt echt so ein richtiger Arsch. What the fuck? Hey, how is it going, champ? What was that all about? Takumi. Thank you so much for taking me that scumbag to kill Takumi. Kura. I used again. Oh, Ah, okay. okay. I'm so happy. The tears of joy just won't stop coming. You're my absolute hero now. Best wrestler ever. Instant Hall of Fame or no question. I'm not a wrestler, though. Oh well. You could be. It is nice to see her so happy. Hey, Moko. We're checking to see if any of the Spencer's bees are still... Ist wie auch ein Parasitengeräusch oder ist das nur Nee, ein ich glaube, das ist einfach nur Moko-Geräusch? ein freudiges. Moko? Wrecker, firecracker, sis boom ba. Everybody hustle. Woo. Victory. Moko might be a little too happy. I don't think I'll get any useful information out of her. Oh, Takumi. Perfect timing. Or what? To suck my dick. You have one of those? You don't? Well, of course I do, but I'm surprised you do. Yeah, so? What? What's your problem? Nothing. Why are you so mean to me all the time? No, I I'm feel sorry. like I you're didn't. really bullying me. I At didn't some point mean it to- has to stop, Takumi. I'm sorry. I cannot Nozomi, I'm- believe you're doing this right now. You know that my I- mother died at the age of 12. She What? died at the age of 12. I think I need to leave. Also, Kyoshka has something she wants to say to you. Don't you, Kyoshka? She's in my back pocket. Nozomi pushed Kyoshka forward in her back pocket. Takumi. For avenging Lady Kuro's death, well... And for my rudeness up until now, that is to say I'm... Kyoshka trailed off, unable to look me in the eye. An awkward silence stretched out between us. Sorry, Takumi. I think Kyoshka needs more time to get her head together. She wants to apologize to you, but she's not sure how or where to start. It's fine. She really doesn't have to apologize. It's all in the past now. It's nice of you to say that. As somebody that bullies a lot, so I guess it makes sense. But this is something she needs to do before we can put it behind us. You know, just like you should apologize to me. I so we just can said put this sorry. I'm sorry. behind- I apologize. Yeah, you should. No, there's
that's not enough, you know. Just give her a little more time, okay? Well, whatever you need. You know where to find me. In your back pocket. Oh, yeah, sure. After that awkward phase when they were calling me the Grim Reaper, I was finally back to being able to talk to Nozomi and Kyoshka normally again. I found myself getting a little choked up. All that hard work defeating the Spencer had been so worth it. Takamaro, Takamaro, hello. Spencer hasn't shown up here all day. Huh? Level with me, Takumi. Were you serious? Did you really kill that bastard? Yeah, I didn't do it alone though. Yugamu, Tsubasa, and even Hiroko. They all put their lives on the line to make this plan a success. And now Spencer is gone. We don't have to compete against each other anymore. Loosen up, Takemaru. You're allowed to be happy the invader hunt is over. You idiot! I got no right to be happy at a time like this. What do you mean? I'm so damn pathetic. I pushed you away, talked all that shit about you being shady, then went ahead and let you do all the hard work and save our asses. For real, I hate myself so much. I wish I could just drop dead. Don't say that. You survived the killing game. Your life is precious. What's so precious about a life you gotta live in shame? Sorry, man. I can't be around you right now. And hey, sorry about all that stuff. I'll find a way to make it up to you. His eyes downcast, Takemaru slowly trudged away. Huh? You really don't need to do that. Wie kann es sein, dass das Spiel mir den längsten Weg dahin empfiehlt? Like, Ja. als ich gestartet bin, war das Icon von Shoma auf der linken Seite und wir sind einmal komplett rumgerannt. Mhm. Ne, ist gut. Ja. Thank you, 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 thank you. Whoa, what's with you all of a sudden? If you hadn't ended the killing game, I would have been the one getting executed at the end of this round. By defeating the Spencer, you saved my life, Takumi. I never got the chance to say thank you this morning, so now I have to make up for that. You've given an insignificant dust bunny like me a second chance at life. I'm eternally grateful. It's okay, Shoma, really. I mean, this was a victory for all of us. By the way, have you seen any of the Spencer's bees around today? Thank you, 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 thank you. Doesn't look like I'm going to get any useful information out of him. I feel like I should kick him. Oh, wäre schon geil, oder? Mach das mal. Nice. What? The sponsor's bees are still alive. I only said they might be. I hope we're wrong, but we have to make sure. Can you think of anywhere they might be able to hide, Tsubasa? Honestly, I don't know if this is relevant, but since you're asking, I made that bomb using my legs. Ah. And I did hear some weird noises coming from that room on the first floor. You know, the one with the strange machines and the bees inside. Amaze. The bees? What kind of noises exactly?
It almost sounded like people talking. But there's no way someone would be hiding out in a creepy place like that, right? Which place? Wait, which place is that? The room on the first floor with the strange machines? Which one is that? With the strange machines? Ich überlege gerade, welche Räume auf dem First Floor sind, aber... Ich bin etwas verwirrt, welcher Raum damit gemeint ist. Ist das da, wo der Revival-Matic drin ist? Maybe? Oder das, wo wir Ava, wo wir Ava vielleicht auch gebrainwashed haben und so? Das war doch die, ja, war doch der Raum mit dem Revival-Matic, oder nicht? Ja, ist das vielleicht? Aber Strange Machines ist schon seltsam, Ja, ich weiß doch, was da drin ist. Oder ist das der Raum mit den Pods? Ach Weil so. das haben wir, Aber war glaube das ich, in nicht im dieser Keller? Story nicht. Nee, mit den Pods? Nee, die Pods sind nicht im Keller. Es gibt ja keinen Keller zugänglich. Ach so, ich dachte der Escape Pod. Du meinst den? Nee, ich meine nicht den Escape Pod, ich Ja. meine die Menschen-Pods, die Kapseln, die Schlafkapseln. Genau. Ja. I think that's verstehe. what she's talking about. Ja, mag sein. You know what? It's probably just my imagination. It didn't sound anything like bees anyway. The room with the strange machines. It's probably nothing, but maybe I'll check it out just in case. Huh? You're still here, Yugamu? Weren't you going to search the first floor? I thought I'd check up on Darumi before I start. She's still out cold, you know, slumbering away like an enchanted princess. I guess she must have taken a lot of damage fighting that commander. Yeah, not just physical damage either. She did murder the only person she's ever cared about with her two hands after all. Right. There was no other way out of that situation. Except that we would have been able to kill the commander by ourselves without Hiroko dying. Nah. But there was no other way out of that situation. Darumi still killed Hiroko. Yeah. Maybe she was in shock, staying unconscious to avoid dealing with the guilt and pain of that act. I've got to wonder what effect Hiroko's cryptoglobulin is going to have on Darumi going forward. It's gonna be a real blast finding out. Everybody seems to be okay, but I didn't get any hints about the bees. The closest thing would be what Tsubasa told me about that room. She said she heard people talking inside. Maybe the bees buzzing and wing beats just sounded like voices through the door? I made my way to the weird room to check it out, just in case. What I saw there was... Oh. I couldn't believe what I was seeing. The strange sound behind the door wasn't bees. It was Spencer, who was supposed to be dead. And there were two of them. How? 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 How are they still alive? If I don't stop them, the killing game will start all over again. But I can't fight them alone. I'll go find Yugamu first. I quickly whirled around, running for the exit. However, I was suddenly tackled and pinned to the floor. Hey! Let me go! I can't let them kill me. If I let them run loose in the school, more of my friends will end up dead. I need to get away and tell everybody they're here. Oh. Huh. I felt a sharp pain in my nape. Did I get injected with something? As soon as I felt it, my vision turned hazy. My consciousness started to fade.
No. I can't pass out now. Everyone will die. We have nothing to do with you, Madran. Okay, Ima. I heard someone mutter those words near my ear. Or at least, I thought I did. Mm-hmm. Hmm? My back hurts. For some reason, my bed feels really hard today. Did I fall out of bed at some point and spend the rest of the night on the floor? This isn't my room. I opened my eyes and looked around. I was in the room with the weird machines. What am I doing in here? Why was I waking up in a creepy place like this? I had no reason to be here, did I? Wait, now I remember. Yugam asked me to help look for the bees. My memory's coming back now. We were looking around the school, making sure Spencer's insect minions weren't still lurking somewhere. But I couldn't remember anything from after I came into this room. It was all blank. Was somebody else in here? Did they attack me? If anyone or anything had reason to attack me, it would be the bees. I was one of the people responsible for their master's death, after all. Maybe they wanted revenge. But if that was what happened... Yugamu, Tsubasa. The bees could be after them as well. I dashed out of the room in a panic. I ran all over the school looking for my friends. I checked both their rooms, all the classrooms, the library, and then, finally... Tsubasa, Yugamu, you're okay. I've been looking for you everywhere. I opened the door to the cafeteria to see the two of them sitting there, eating and talking like nothing was wrong. Huh? What's up, Takumi? You're sweating like crazy. Oh. Yeah, you look more exciting than a bitch in heat. They were both fine. I'd been worried over nothing, thank goodness. Sheesh, come on, man. Don't scare me like that. I think we should be the ones saying that to you. Anyway, now that you're here, you might as well join in the strategy meeting. We are discussing the best sandwich. Yugam and I were just talking about how to organize our search for the QB liquid. Huh? The what? What are you talking about? The QB liquid? Come on, you can't have forgotten already. Huh? Forgotten? I've never even heard of this stuff before. For real? But I explained it to you this morning. Oh. This morning? But we were fighting Spencer this morning. That was yesterday. Also doch aus einer Yesterday. anderen Zeit. Oder nee, vielleicht werden die auch einfach weiter gezüchtet in diesen Pods. Du meinst, Weil da ja dass die- einfach ganz die- viele Klone... Ja, genau, weil gebaut die werden. Erinnerungen sind ja in den Dingern wahrscheinlich gespeichert. Also die können wahrscheinlich einfach immer wieder produziert werden, sag ich mal. Aber like, hat sich keiner gewundert, dass Takumi den ganzen Tag nicht da war? I mean, anscheinend war er ja da. Guess. Oder ist das wieder... Ich meine, einer von den Commandern konnte ja auch so shapeshiften. Shapeshiften? Vielleicht ja, haben sie diese maybe. Ability auch irgendwie. Ja. Anyways. Something wasn't right here. We got the spare suit yesterday. And then this morning, we defeated Spencer. Ah.
Hey, Takumi, what do you think this is? Huh? It's day 31 of... It's day 32, Takumi. Huh? No. That couldn't be right. Das heißt, sie haben den Plan halt auch an jemanden weitergegeben, der anscheinend ja nicht Takumi war. Yes, wahrscheinlich. If today was day 32, that would mean I spent an entire day lying unconscious in that weird room. Maybe you've got a concussion. You did hit your head pretty hard. I did? When did that happen? You forgot that too? Yesterday. That's day 31. You tripped and hit your head. I don't remember that at all. Was it while I was looking for the bees? So what happened with the bees? Did you find any nests or hives anywhere? Ah. Nope, not a single one. Guess I was just being paranoid. Takumi, do you really not remember? Sorry, I don't remember a thing. You were acting pretty strange back then. Maybe the damage is worse than we thought. You should take it easy today. It might come back to you too once you rest up a little. Sure. This whole thing still didn't make much sense to me, but I did like they said and spent the rest of the day in my room. Wird's doch noch mal spannend, huh? So what's QB Liquid? Yeah, that didn't get resolved, did it, huh? Nö, finde ich auch gut. Time to go to bed. It is now the night of day 32. I'm missing a whole day's worth of memories. I know I'm not going to get them back just by thinking hard, but still, this is unsettling. What if I wake up with even more gaps in my memory tomorrow? When I think about it that way, I'm kind of scared to go to sleep. Why is this weird stuff still happening? We'd overcome one ordeal only to be faced with another right after. And here I thought beating the Spencer meant our luck was starting to turn. No, being negative about it won't help me now. I gave my cheeks a light slap, my ass cheeks by the way, and took a deep breath to get myself together. If I let a little something like this get me down, we'll never make it to day 100. I have to stay strong. I need to be prepared to put everything on the line for my friends. Just like Hiroko did. Questionable bee liquid. Yeah, that must be it. Day 33, huh? I mumbled as if to reassure myself as I got up. Yesterday was day 32. Today is day 33. No missing spots in my memory. Maybe it was only a temporary thing after all. What a relief. I was afraid we were going to have a new string of weird incidents on our hands. Hopefully now I can have a nice, quiet day. But no sooner had that thought crossed my mind when... Oh! Intruder alert! Oh no! Intruder alert! The intruders! Unauthorized personnel detected on school. Udi. Da rennen sie. Ja. An attack at Last Defense Academy. Insane! It could not happen. How could this happen to me? So early in the morning, too. I knew it. My luck's worse than ever. I scrambled out of bed and made my way to the war room as fast as I could. Hey, Takumi! So Takumi! Takemaru and Kyoshika were already there when I got to the war room.
They both averted their eyes when they saw me. I've been wanting to apologize all this time, but I didn't know where to start. Isolating someone from the group only to have that person save them. It was no wonder they felt awkward. But not for long. Apologize? For what? I don't remember you doing anything you'd need to apologize for. I decided to let the whole thing go. The past was the past. There was no sense lingering on it or holding grudges now. I just wanted us to focus on the present and forge a better future together. Huh? You sure you don't want any payback? Ooh, my payback points. I do want those. Man, I really want those. I really want to cash them in and get a freebie at the DM store. Yeah. I've wanted that body wash for quite some time now. So many. It's body coconut washes. scented. Neat. But it's like €3. Ooh, And yes. I really don't want to spend that money. So that would I be was so hoping bad. to use my payback points Payback. to get that. Thanks for the ad-libs, by the way. Oh, you're so welcome. That's so nice. Always. I treated you like crap, and you didn't deserve any of it. You're not just gonna forget about all that, are ya? Huh? I already have. My memory is really bad right now. Nice. All I remember is that Takemaru Yakashiji is the kind of guy who'll do whatever it takes to protect his friends. Except for me. That's all I need to know. And I meant it too. It hadn't been much fun for me, but Takemaru had only been trying to keep the others safe. In his own way. You're a real stand-up guy, Takumi. Who? Pace, your heart is larger than the ocean itself. Could be king of the pirates someday, Sir Takumi. One Piece. Takumi, I know everyone's doing it. We should as well. I had hoped you would say that. It's time, Takumi. We should do it, Nozomi. Right now, right here. Ugh. Defensive battle initiate. But I want to apologize too. Alright. Before we start, I'm sorry for treating you so okay. coldly Well, that's a back mood when killer. the invader hunt began. Ugh. You remember when it I began? am getting soft I immediately. felt terrible about it ever since. Mm. Actually, you know, my problems are very big. Let me talk about my problems. Guys, seriously, it's okay. Let's stop that. I've had quite enough of this Was ist das? Saccharine. saccharine sweet sentiment for one day. We're all friends again. Can't we just leave it at that? Special Defense Unit! Best friends in the world! I am screaming. I've never screamed like that. I've always wanted to scream. Yes. You too were pretty mean to Takumi too, you know? That's just how they are. Not even Iron Claw can get them to apologize that don't want to. I really didn't care. We were friends and allies. All of us together. Sorry to bring the mood down, but shouldn't we do something about the invaders? Halt echt so, hier stehen sie 10 Minuten und talken über ihre Vieh-Wings. Meanwhile wird die Schule eingerannt. Oh. They've advanced a pretty long way already. Oh no, I totally forgot. Come on everyone, let's get out there.
We hurried onto the battlefield and began the first defensive battle we'd fought in a while. Oh yeah. But first... Battle. Guck mal, wie jetzt der Lieblings... Kein Liebling. Ich finde, das Blut, das um die rumschwirrt, am Anfang sieht aus wie Flashsaft. Ja. Yellow sonst auch. Yellow. Oh, ich kann es kaum erwarten, gleich Skip zu drücken. Ich drück gleich so hart Skip. Okay, skip mal gleich. Skip die Wappen. Ich werde das so skippen. Ja, die Wappen werden geskippt. Geil. Temporary. Mhm. Da. Time. Tater time. Time. A tater time. Tater time. And tater tots. Lecker, schmeckt It's gar. weird, but It I feel is like I've gotten a lot stronger. It schmeckt so gut. It Yes. must be from all the fighting we did during the hunt. It feels like they're moving in slow motion now. I'm better than ever, too. Oh, the way I am now, I feel like I could pull off some high-flying lucha moves. That sponsor just made us stronger. What a dumbass. Don't get carried away, guys. What an asshole. Enemy approaching. Odds are it's the commander. It's him. Oh nein. That's the commander that killed Hideko. That we would have been able to beat if the story hadn't cock-blocked us. Yeah. That makes this our big chance to avenge her. Can't wait to get into it. This Adventure guy's time. going down. Avengers I won't stand by and assemble. let him escape this time. Ich bin Thor. All we could do before was force him to retreat, but we're not going to lose this time. If we all work together, no one can beat us. Let's do this, everyone. For Hideko. I'm coming! And he came all over the field. Ah, man. Ich hasse das dann, das macht er immer, ne? Ja. Uff, das war anstrengend. Crazy Kampf, ey. We beat the commander. Now we just gotta finish him off. This is a revenge killing, right? Why don't we take our time and really make it hurt? This is for Hideko. Torture! I say Yeah. we send his body as an offering at Hideko's grave. I think she'd like that. No way. She doesn't want that kind of baggage hanging over her when she's in heaven. Are you crazy or just stupid? None of your kind will ever enter heaven. Okay, also die glauben alle an dasselbe Konzept vom Himmel, ja? Okay. Ja, scheinbar. Makes sense. It seems Yeah. the varlet still has life enough to talk back to us. Damn filthy invaders! Treating me like this. I hope you all rot in hell for eternity. Get back! Don't you dare touch me! Lay a finger on me, and I'll rip your throats out with my bare teeth! Real sore loser, aren't you? But you didn't hold back against Hideko. How's it feel to be on the other side of that? Repent for our friend's death with your life, vile fiend. Go ahead, Takumi. Finish him. When I go ahead and break my arm, Yay. it hurts. Huh? You want me to do it? It hurts. This will wipe out the final insult to Hideko's memory. You're clearly the best man for the job.
Kako so bloodthirsty. Ja, schon, ne? Sie ist wieder äußerst aggressiv, diese Route. Yeah. I think that's what she would want too. Tear him apart, Mr. Samino. Okay. Somehow, I felt like they wouldn't let me say no. I took a step closer to Adamakyu. Damn it. Damn it. I told you to stay away from me! When I killed him and avenged Hiroko, the invader hunt would finally be well and truly over. My next strike would put an end to this dark, desperate chapter in our lives. This will end it all. But just as I was about to bring my sword down... The base! The base! Oh no! I heard a sound that couldn't possibly be real. Not here. Not now. And then, it finally happened. A huge swarm of bees appeared. What? Gathering in the air above Adamakyu. A moment later, they attacked, draining every last ounce of his blood with their razor-sharp stingers. "Lump," he said. Now just a blackened husk, his body fell lifelessly to the ground. For a moment I was so shocked I couldn't speak. How could this be happening? Why are the bees here How again? could this happen to me? Ist halt so. Naturally, it's because I am alive and well. I turned around at the sound of the voice. Standing there was... Not quite as satisfying as Kurara O Suzuki's, but this commander's cryptoglobin is sweet nectar all the same. Thanks to that, my wounds have healed. I've made a complete recovery. Es könnte halt schon auch Kako aus der anderen Timeline sein. But how can you still be alive? I watched you die. You did indeed. My body was burned to ashes until not a single piece of me remained. But you overlooked something, Takumi Sumino. That was only one of my bodies. Oh, one of my bodies. Oh. Oh, that's a lot of them. Much like with the suit, I happen to have some spares set aside. Suddenly, figures in the strange suits were everywhere. There were at least 10 Spencers standing on the battlefield now. Is this a dream? No. More like a nightmare. Takumi Sumino, your plan to eliminate me, that is, was truly ingenious. In recognition for your courage and cunning, I'll overlook your breach of the rules. Anything for an accomplished hunter like yourself. Okay, thank you. No! This can't be happening! It took so much work just to beat one of them, and now there's this many... It's an illusion. They must be shadow clones or after images. You're welcome to test that theory. But don't blame me if you meet the same fate as Kurara O Suzuki. None of us made a move. Instinctively, we knew we had no chance. If we tried to attack any of the Spencers, we'd be killed on the spot. So why did you pretend to be dead? Were you just playing with us? I knew giving you a taste of hope would make your despair that much more intense. Do you see now how futile it is to defy me? Am Ende steigt da einfach wirklich Junko aus dem Anzug. Das might as well. But why are you only showing yourself again now? We worked so hard to defeat that commander. Stealing the fruits of our labor is adding insult to injury. You misunderstand me.
I only absorbed his cryptoglobin temporarily to ensure it's distributed fairly. Distributed? Such a mighty prize should be reserved for only the most excellent of my hunters. I will split this commander's cryptoglobin among the top 3 players. In first, Darumi Amamiya. Second, Takumi Sumino. And third, Yugamu Omikage. These 3 alone will receive the reward. Accept it now! Na gut. At the Spencer's words, one of the bees flew over to me and handed me my prize. Oh, it dropped my prize. A weird vial of red liquid. Wait, red? Am I colorblind? That is yellow. Naja, Gott, all rot, right. gelb, ne? Ja. It was some colored liquid at my feet. It seems Darumi Amamiya is not here. Is she still unconscious? No matter. I will inject this into her myself. I'm sure she'll find it most invigorating. She is a talented hunter too, after all. This game wouldn't be nearly so interesting without her. The killing game is still going on. I thought we ended it. So sorry to quash your short-lived joy, but the invader hunt will continue. There are still 2 days until the end of the first round. I encourage you lower-ranked hunters to make a special effort during that time. Of course, the rest of you can't afford to get complacent either. That's just how this game works. Alright, that's fun. Spencer's laugh echoed across the desolate battlefield. The defensive battle was over, but the invader hunt was back on. With our lives once again at the mercy of the rankings, it felt like a truly hollow victory. After the battle, we returned to the school and met up in the cafeteria. We needed to discuss what we were going to do next. So, basically, the hunt is back on like nothing ever happened. Who think the Spencer would come back? A villain like that has no right rising from the dead. Now there's just 2 more days of the first round left. And when it ends, the person in last place will be executed. Goodbye, Shoma. The killing game wasn't over. Spencer had multiple bodies, making them effectively immortal. Now that we knew that, any hope we might have built up had been replaced with despair. I don't think I can do this anymore. I'm not going to scream anymore. It was really exhausting and I didn't even manage to break my own arm. So I think I'm giving up. Following that person's orders, risking my life playing this terrible game. It's all too much. There, sister dearest, don't you worry. Your dear brother will protect you. That's me, even if I have to sacrifice everything to do it. Damn it! This whole thing is bullshit! I can't believe the sponsor played us like this, Spencer! All that despair and frustration needed an outlet, and the target Takemaru settled on was... Yo, Takumi! The hell is going on here? Alright, okay, so we're back to antagonizing Takumi, I see. Yes, Takumi, I hate you. You told us the Spencer was dead. Yeah, sorry, how was I supposed to know they had different bodies? I'm just as surprised as you guys. You suck. Okay, I don't think any of us expected the Spencer to have multiple bodies. You saying you didn't know? Don't lie to me, man.
You and that bastard were working together this whole time, weren't you? You know everything. You are the worst. You are literally the worst. You know everything about the Spencer. The fucking worst Takemaru Yakushiji is. It's crazy. Of course we haven't. Hey! Then why are the only ones who got the prizes from your team? You sure that wasn't some kind of payment for going along with the Spencer's act? No. Why would you even think that? I'd never betray you guys. You still took that little handout without any kind of protest, almost like you already knew was coming. And now you'll probably end up first in the rankings for this round. Goodbye, Shoma. You told us the game was over, so none of us have been earning points over the last couple of days. Your position is just as strong as before, while we've lost any chance to catch up to you. You get to survive to the next round, while your partner, the Spencer, gets to mess with us. It's a win-win-win. It's a win for, so it's a win, It's a win, guys! Yes, hooray. I can't believe we let you fool us like this because it's a win. Actually, I can see it now. It's actually the greatest win I've ever seen. Great. Sir Takumi, all this time, you colluded with our enemy? You've betrayed us all! I'll have your head for this! Also, ganz ehrlich, das nervt mich langsam nur noch. Das ist wirklich nur nervig at this point. Dass das jetzt, also jede Logik fliegt sofort aus dem Fenster. Wir reverten alle Ereignisse der letzten 2 Tage. Jetzt sind wieder alle unsere Gegner, unsere Feinde. I don't understand. Who wrote this and thought this is fun, this is good, this is great value? Ich check auch nicht, warum auch dieser Kampf gegen den Spencer, der ist ja auch, also die haben das einfach offscreen herausgefunden, dass das alles so ist, haben den Plan offscreen geschmiedet, haben dann kurz vor der Ausführung, was einen Tag später war, nochmal kurz zurückgeblendet, wie sie das alles geschmiedet haben ihn dann besiegt, um dann einen Tag später neue Spencer sich aus dem Arsch zu ziehen, damit wir dann wieder, also dann hätten sie doch ihn erst gar nicht besiegen können, hätten sie doch so ein bisschen weiter die Story weiterlaufen lassen können. Mhm. Das ist so ein komisches Pacing auch. Ja, also, weiß ich nicht. Also, ich war vorhin intrigued, als die Ersatzsponsoren da in dem Portraum aufgetaucht sind, aber dass jetzt wieder alle hier den Takumi bullien, klar, er ist ein Scheißkerl, no doubt, aber dass das jetzt wieder sein muss, das nervt mich unfassbar. Das macht mir jeden Spaß an der Route irgendwie voll kaputt, weil sich diese Leute halt verhalten wie absolute Dummdödel. I hate that. Ja. Not fun. Not great. Bad writing. Don't do it, Kiyoshika! Put your sword away. Back off, guys. Takumi's innocent. How many times are you going to make the same mistake? 3 more times? 4 more times? 5 more times? 6 more times? 7 more times? 8 more times? 9 more times? Hey! 10 more I times? tried to trust Takumi. 11 more His times. legend saved my life, you 12 more know. times? But I gotta look at the bigger picture here. Every time I put my trust in him, something bad happens. So that's his fault. First Gaku died, which is his fault. Then Kurara, which was totally his fault. And the invader hunt started, and it was all Takumi's fault. Then right when it looked like we were out of the woods, when someone killed the Spencer, I don't know, it was not Takumi, suddenly the game's back on and we're in the last place. Because of Takumi. All that can't just be coincidence. What I'm supposed to think. Akemaru glared at me while I was the absolute
Like I was the absolute scum of the earth. You really are a jinx. No, you're worse than that. You're like the Grim Reaper. Nothing good ever comes from being around you. Wait. Einfach der Grim Reaper. But isn't that like the exact same? Wait, Ja. wait. Is this intentional? Wait. Let me Ja, doch wird es sein. wind that back, actually. Yeah, is das intentional? Doch, ich denke schon. So do us all a favor and stay Ja, away was from war das us. genau? Das ist doch exakt derselbe Wortlaut, den er damals auch benutzt hat, oder nicht? Ja. Ja. Ja, wird schon wahrscheinlich. Okay, ich nehme meine Kritik zurück, wenn das hier tatsächlich mit Absicht so gemacht ist. Which I Ja, still ich- doubt, but... Nee. Naja, also das ist, glaube ich, so gemacht, weil der halt einfach, um nochmal zu festigen, dass das halt das ist, Aber was dann er kopierst denkt. du doch nicht denselben Dialog von vor 2 Tagen. I mean, I don't know. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn das intentional ist, wäre, dass das jetzt halt tatsächlich so ein wir haben Takumi in eine andere Timeline verschoben Dingsbums ist, wo dieser Ja. Dialog eben noch nicht passiert ist, bis zu diesem Punkt. Ja, maybe. In that case, that would make it at least a little bit interesting. I don't think that is what's happening. Yeah, probably not. I'm still looking for specks of hope in all of this despair. Also, Ja. warum ist jetzt Takumi... Also, genauso könnten sie doch sagen, Yugamo ist schuld. Der hat doch auch den Spencer Nee, umgebracht. im ist ersten. Takumi. Also, warum muss es denn jetzt Takumi sein? Ja, weil er das verstehe ich. verbindende Glied ist, weil er immer überall dabei ist. Und dann muss es ja Takumi sein. Anders geht's ja nicht. Das kann ja gar nicht anders sein. Nee. Kann's ja nicht. Aber Kann's was ja heißt nicht. dabei? Er ist ja einfach da. Also, Ja, das ist ja jetzt nicht so... das ist seine Schuld Genau, tatsächlich. ja. Ja. Ja, gut. When I heard the anger in his voice, I knew my dream was over. Making it to day 100 with everyone working together as a team, that would never happen now. That's all I got to say to you. From here on, we're enemies. I'm probably gonna kill you. Don't come talking to me like we're still friends. Hey! Dima, Kako, let's go. We gotta earn some points and get ahead of those guys while we still can. Takemaru stormed out of the cafeteria, taking the twins with him. Now it's come to this. I must retreat to the mountains. I'll undergo intense training and unlock the power I need to strike down every one of those accursed Spencers. Yoshika, no! You can't go there alone. You can't go out there alone. At least let us come with you. Nozomi's team hurried away as well, leaving just me and my only 2 friends in the world. Sheesh, come on, man. What's with those guys? All this over some dumb prize Takumi didn't even ask for. They can't help it. This game's made them paranoid. Everything seems suspicious to them now. Even a little vial of cryptoglobin. Warum ist das gelb? Ja. Haben die actually das falsch angemalt? Haben sie I don't vergessen, know. das anzumalen? Kein Plan. Weird. Yugamo was right. All they wanted was to get rid of the Grim Reaper in their midst. Warum sollten sie paranoid werden? Sie könnten nur paranoid werden, wenn das Killing Game ein echtes Killing Game wäre, sodass du ausgehen musst, dass jeder dein Feind ist. Du wirst doch nicht paranoid, wenn das Ziel ist, ja, tötet mal so viele Gegner, wie ihr könnt. Und Naja. noch niemand sich irgendwie gegenseitig, also es gab ja noch keinen, haha, ich töte den vor dir oder ich trickste, weißt du, so ein Gegeneinander, das gab's ja noch nicht. Naja, die werden halt insofern paranoid, dass sie glauben, dass wenn Takumi bei ihnen ist, ihnen schlechte Dinge passieren. Ja gut, aber... Halt wie so ein Unglücksbringer. Ja, aber alle anderen sind doch auch da. Ja, ich meine, eigentlich waren wir über dieses Thema ja auch schon hinweg. Aber jetzt haben wir den ganzen Fortschritt einfach wieder rückgängig gemacht. Ja, same. Das macht mich richtig wütend. Anyways, the vial was just a convenient excuse for them to do that.
Speaking of the vials, remember what the Spencer said back there? Something about injecting Dadomi? Do you remember that? Seems Dadomi Amamiya Nee, noch nie gehört. Is she still unconscious? Oh, wisst ihr, was jetzt richtig geil wäre? Saure Apfelringe. Boah. Gib mal saure Apfelringe. Das wäre jetzt halt, das wird gerade den Spot hätten. Ich habe mir immer vorgestellt, kennst du noch dieses Spielzeug, Leslie, was es früher in der Werbung gab, wo man so selbst seine Süßigkeiten machen konnte? Weißt du, wo du selbst Gummiflüssigkeit in die seltsame Hatten wir nie, Form aber füllst? Nee, hatten wir nie und ich wollte es immer haben. Aber mein Gedanke, wenn ich das in der Werbung gesehen habe, war, dass das genauso schmeckt wie diese sauren Apfelringe, aber halt noch geiler, weil du es selber gemacht hast. Die haben wahrscheinlich nicht annähernd so geschmeckt und waren bestimmt absolut scheiße und hätten überhaupt nicht das erfüllt, was ich mir erträumt habe. Vor allen Dingen hättest du davon halt so 3 Gummiwürmer gehabt und dann wäre es vorbei gewesen. Und dann wäre es durch gewesen, ja, klar, natürlich. Das ist ja auch, da war ja nur so ein bisschen was da drin und dann ist das Ding durch gewesen. Aber, ne, der Gedanke war immer, die schmecken irgendwie genauso und noch saftiger und noch geiler irgendwie, I don't know. Ja, das war mein... Alter, Costa hat saure Apfelringe zu Hause. Was ist denn jetzt los? Okay. Costa, warum hast du das und warum habe ich das nicht? Da bin ich ein bisschen jelly, muss ich ganz ehrlich sein. Ich auch. No matter. I will inject this into her myself. I'm sure she'll find it most invigorating. Right. That means the Spencer probably went to Dadomi's room. She could be in danger. Come on. We ran for the stairs and headed up to the roof. We couldn't let Spencer do anything to Dadomi. Hideko had given her a life to save her. She was her legacy. He's talking about it like Dadomi is Hideko's child. Dadomi! We wrenched open the door to Dadomi's room and charged inside. Dadomi was awake. She was sitting on the edge of her bed, staring vaguely up at the ceiling. Dadomi, you're okay. Huh? Oh, what's up, Celesta? Oh, why are you and Takumi and Yugamu all out of breath? Ooh, you finally decided to kill me, right? You're breathing heavy because of the anticipation? You're gonna pass me around and have some fun with me first? Or are you gonna save it until after I'm dead? Can't have a killing game without some gory and or sexy R-rated scenes, am I right? Go ahead and mess me up. Should we film it for posterity? Make sure you get my good side when my eyes roll up into the back of my head. Will you stop talking crazy for a minute, Dadomi? Thank goodness, she's just the same as ever. Morbid, inappropriate sense of humor included. Are you alright, Dadomi? You're not sick or in pain or anything? Nope, I'm 110% A-okay. In fact, I think actually getting some sleep for once has made my skin healthier than usual. Oh man, at this rate, the bags under my eyes might disappear. I love those little black smudges like they were my own children. I don't think I could bear losing them. Wait, that's not just eyeliner? Well, anyway, I'm glad she's okay. There's just one problem. How exactly are we supposed to treat Dadomi from now on? Obviously, I want to honor Hideko's last wish and do whatever I can to make sure she survives. But she's also technically the person who killed Hideko. There's no getting away from that. Then again, does Dadomi even know what she did? Or has she repressed that whole episode? Hey, Dadomi. How much do you remember about what happened before you blacked out? Huh? Pretty much all of it.
Yubi, Yugamu, and Mistress Hiroko all went off on a picnic. Then we got attacked by a commander. Mistress Hiroko got mortally wounded protecting me. And then I stabbed her in the back and killed her. That just about covers everything, right? So she remembers. I have to think she'd have been happier if she forgot, though. Oh, okay. It's bad enough that she had to lose Hiroko, but to have to kill her herself? What can I even say to someone who's been through something like that? Should I try to comfort her? Reassure her that she did the right thing? I'm out of my depth. I've got no idea what to do here. Okay, Takumi, it's your turn. Tell me what's been happening while I was out. Is the killing game still going? Yeah, it is. It hasn't been a constant thing, though. We managed to end it once, but then it just started up again. I explained everything to Darumi. I told her about how we'd formed the anti-Spencer alliance with Hiroko. About how Hiroko had obtained one of the same kind of suit the Spencer wore. And how, with Tsubasa's help, we'd figured out its weakness and taken down Spencer. Of course, after that, Spencer came back and revealed that they had multiple bodies. So in the end, it doesn't even matter. Tears had sprung to my eyes while I was telling the story. Saying it out loud had made the pain of losing Hiroko feel fresh and raw again. And then, it happened. Are you okay? She'd started acting really weird, even by her standards. She was stuttering the same syllable over and over again, making her sound like an old staticky radio. Come on, Darumi, what's... That's what you get! Finally, Darumi screamed so loud I had to cover my ears. When her voice had finally stopped echoing around the room, I took a moment to process what she'd actually said. Did you seriously just say that's what you get? This is your punishment for being dumb enough to try to end the 100 head of time. Killing games are an immutable law of nature. You can't just end them. How could you be so stupid? Moron! Moron! What's with that attitude? I know you only just recovered, but there's a limit to what I'll put up with from you. Hiroko wanted to end the invader hunt so no one else would have to die. She gave her life to do that. Are you just going to trample over her feelings? Mistress Hiroko? Stop the killing game? You're crazy. She was the goddess of this game. Goddess? Mistress Hiroko reveled in slaughter and bloodshed. She was the perfect embodiment of everything the invader hunt stood for. And now she's in my tummy. That makes me like the holy mother of the goddess or something. Okay, also wir haben auch für unsere Vor-Liebhaber ein bisschen was dabei. Bin ich froh. Ja, für jeden ist was dabei. Darumi tenderly placed both hands over her stomach. Und I guess pregnancy kink ist auch irgendwie abgedeckt. Watch over me, Mistress Hiroko. I'll kill lots of invaders and offer up their blood in your name. I'll knock everyone else out of the rankings and reign supreme as the Queen of Kills! Let's all have fun killing each other, guys! But you're not killing each other. That's not how this game works. Naja.
Academy's unbridled joy toward the killing game was unnerving. Maybe even inhuman. I couldn't see us talking sense into her anymore. She was an uncontrollable monster. Was everything we did really pointless? Our alliance against the Spencer, getting the suit, Hiruko's sacrifice. What was the point of any of it? Oh, wir können hier saven, ne? Ja, es ist tatsächlich genau 22 Uhr, ne? Es ist genau 22 Uhr. Ja, wir können jetzt hier saven. So I guess we'll save here. And call it a night for now. Denn Fern muss ins Haya-Bettchen. Ja, ich muss Hayabubu machen. Ja, der muss Hayabubu machen. Deswegen ist jetzt hier erstmal Schluss für heute. Ganz schön früh. Anyways. Ja, meine Lieben, danke fürs Zugucken, auch wenn es eine Short Session war. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Voraussichtlich mit 100 Line. Falls sich dann noch was ändert im Programmplan, lasse ich es euch natürlich wissen. Bis dahin wünsche ich euch aber einen wunderschönen Start in das Wochenende. Genießt die freie Zeit, sofern ihr welche habt. Wenn nicht, dann lasst euch nicht unterkriegen und haltet tapfer durch, damit wir uns am Sonntag alle wiedersehen können. Hier im Stream auf dem Kanal Bake MangoCake mit mir, MangoCake, und den anderen beiden, die auch dabei sind. Hallo, ich bin auch dabei, ich bin auch hier. Alles klar. Gehabt euch wohl. Gute Nacht und bye bye. Gute Nacht. Nachti.